வணக்கம் students, welcome back to Accounts with Aish live session. So இன்னைக்கு we are in the day 8 of 35 days of the crash course. So I hope everyone join the session. So if not, ask all of your friends to join the session. Let's start the session. So today we are going to see two topics. One is simple interest and another one is compound interest. Clear? So we will be seeing two topics today. So take your pen and paper, note everything that you want to take notes, because notes are going to play a major role. And நம்ம யூஸ் பண்ணுற book we are using Shakti book for the material. One second. Okay. So we are using Shakti book for material. Done. Material, I posted it. So ask everyone to join the session. So if you're new to my channel, so make sure that you subscribe to Accounts with Aish YouTube channel for more accounts related video, and for competitive exams daily videos will be there, and also live sessions are also there. So please join it. It will be a meaningful one. So ask everyone to join. We'll start in few minutes. So if you have any doubts when I am teaching you all, please post it in the live chat instantly, so that I will be replying to you people. So I hope all the doubts are cleared. So make sure that you are interactive in the live chat. So if you have any doubts when I am teaching, post it in the live chat instantly, so that I So good evening to everyone whoever is joining the session. Today's session we are going to do two topics today in this live session. One is simple interest, and another one is compound interest. So make sure you are ready for today's session. I think many people need to join, so let me just wait for a minute and then we will start off. I would like to ask everyone to join the session. Ask your friends, if someone is gonna write TANCET MBA, ask them to join, so that it will help them for their preparation. So let's start. So today's session we are gonna do simple interest. So first thing, simple interest அப்படினா என்னன்றதை பார்த்துவோம். So simple interest oda formula ungalku by now you all know. So first thing is principal. The principal amount is denoted by P. So first thing is principal. So principal is denoted as what? P. So whoever is joining now, take your pen and paper, note all the important things. So we are going to do simple interest as well as compound interest for today's session. So let's start. Good evening to everyone. Time. Next we have time. It is the period for which the interest is calculated and is denoted by N. So time க்கு என்ன denote பண்றாங்க? N அப்படினு. Principal அப்படின்றது P, time அப்படின்றது N. Next we have interest. Rate of interest is denoted by R and the interest is denoted by I. Okay va? So rate of interest அப்படினா it's denoted by R, and அப்புறம் interest அப்படினா it's denoted by I. Clear? So these are like the three common used formulas. Formula la நம்ம இது மூணு terms தான் யூஸ் பண்ணுவோம். So these are like the basic things that you have to know. So that's why I've just put you people these informations. Yes. Okay, let's see the main formulas which you have to know. And உங்களுக்கு quants formula sheet தெரியாது அப்படின்னா ப்ளீஸ் கோ செக் அவுட். பிளேலிஸ்ட்டில் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். ஸோ கோ செக் தி கான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட். அந்த ஃபார்முலா ஷீட்டில் உங்களுக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ஃபார்முலா ஷீட் ஐ ஹவ் கிவன். ஃபார்முலா ஷீட். ஸோ கோ செக் அவுட். அதில் எல்லா ஃபார்முலாஸுமே இருக்கும் ஃபார் யோர்
TANCET exam, whatever you want to learn for your TANCET, it is there. So that's the reason I'm asking you all to check that video. So first உங்களுக்கு playlistல வந்து எல்லாமே இருக்கும், எல்லா videos, crash course plus other TANCET related videos, and for your how to prepare video வந்து நான் உங்களுக்கு first linkலயே கொடுத்திருக்கேன். Clear? Second link will be your full playlist. Done. Now let's see the major formulas that you have to learn for your simple interest. So first formula பாருங்க, PNR, that is P for principal, N for rate, and T, that is time and போட்டிருக்காங்க, that is your rate. So this is the general formula that we tend to use. So PNR by 100 சொல்லுவோம்ல நம்ம, so that general formula is over here. This is that important formula. இதுல இருந்து தான் நம்ம வந்து we will find out everything. So PNR by 100 அப்படின்றது P stands for the principal, N stands for your rate. So N னா என்னன்னு தெரியாம இருக்காதீங்க, N for your rate, and T, that is not T, R that is time. ஓகேவா? உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் வந்து இங்கே போட்டிருக்கேன்ல, ஆக்சுவலி டைம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் N. ஓகேவா? அப்போது இந்த N வந்து டைம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் N. ஸோ this over here, and once again pesada I will write it this way so that you people would understand it more clearly. So time abindrathu, it stands for N, and rate, that stands for R, and principal stands for P. So inga eludhumbodhu they have changed it and written, but still PNR by 100. So PNR stands for principal, and N stands for your time, and R stands for your rate. Okay va? Divided by 100. Now இப்போ பாருங்க, if you want to find out anything, so for example உங்களுக்கு கொஸ்டினில் பிரின்சிபல் கொடுக்கல அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொஸ்டினில் வந்து டைம் கொடுக்கல அப்படின்னா டைம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, ரேட் கொடுக்கல அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அதுதான் இங்கே வந்து அடுத்தது 3 ஃபார்முலாஸுமே. இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் தி டைம் அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா, பிரின்சிபல் அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா, ரேட் அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா. ஸோ சப்போஸ் டைம் கொடுக்கல அப்படின்னா ஜஸ்ட் அ ஷிஃப்ட் ஆஃப் ஃபார்முலா தான். டைம் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த சைடு போடுங்க, தட் இஸ் இங்கே எழுதியிருக்கும், which is equal to 100 will come upside. Everything நீங்கள் ஃபார்முலாலேருந்தே you can derive it. So at any point of time, if you can't understand anything what I'm saying, please put it in the live chat. I will clearly explain you people. Done? Okay, done. Okay. See, so check this out. So நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, whatever we want to find out. For example, நம்ம இங்கே வந்து நம்ம we are finding out the time. அப்போ டைம் இங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறோம். After writing the time, what we are going to do is 100 தூக்கி மேலே போட்டுருங்க. ஸோ 100 தூக்கி மேலே போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பியும் ஆரும் வந்து கீழே வந்துடும், அண்ட் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இந்த சைடு வரும்போது 100 கூட மல்டிப்ளை. ஸோ இந்த ஹை அப்படின்றது இட்ஸ் யோர் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகேவா? த சேம் திங் ஃபார் எவ்ரி திங். பிரின்சிபல் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், பிரின்சிபலை தூக்கி இங்கே போடுங்க, விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 100 will go upside, and your interest will be multiplied over here and divided by your principal. இந்த சைடு போடச்சா அப்போ RNN தான் இருக்கும். ஸோ RNN. The same thing for your rate. Rate is equal to you have your சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த சைடு வந்துடும், 100 வந்து மேலே போயிடும். அப்போ 100 into சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் டிவைடட் பை யோர் P and N, பிகாஸ் ரேட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம், பிரின்சிபல் அண்ட் டைம் வந்து இங்கே போட்டுக்கிறோம். கிளியரா? After this, another formula we have, this is the amount formula. If suppose they are asking us to find out what is the amount, like இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு, கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அமௌண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு இந்த ஃபார்முலா amount is equals to principal plus simple interest. That is your formula. Done? So இதை தவிர்த்து you have like lot of formulas. இதெல்லாம் நான் quants formula sheetலேயே I have told you people, so please go check that. Now let's directly go to the examples. Okay, நம்மளுக்கு வந்து example problems, we have 4 example problems. I will do 1 and 2, and then we will check out the exercises, and you people please do the exercises, and then we will go for the compound interest, because நம்ம இன்னைக்கு 2 topics பார்க்கறதுனால we cannot go a little briefer, so that I'm saying we are going to be a little quicker. That's the reason. So first question பாருங்க, if a sum of a money doubles itself in 10 years, what is the rate of simple interest per year? அதாவது ஒரு sum of money வந்து டபுள் ஆகுது அப்படின்னா, எது 10 இயர்ஸில் வந்து ஒரு sum of money is getting doubled அப்படின்னா, what is the rate
of simple interest. So simple interest கேக்குறாங்க. அப்போ again we have to derive the formula. First இங்க formula இங்க எழுதிருக்கோம் பாருங்க. Rate of interest is equals to simple interest into 100 divided by P into 10. 10 is nothing but what? It is your 10 years அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. 10 years is what? Your time. Okay, 10 years is nothing but your time. Okay, so first இங்க என்ன எழுதிருக்கோம் அப்படின்னா to find out the value of principal, we do not have the principal value, correcta? So principal value இல்லாதனால let the principal is equals to rupees x, amount is equal to நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, it is becoming double அப்படின்னா 2 times, அப்போ it is equal to 2x. அப்போ principal amount நமக்கு தெரியாது, ஸோ நம்மளுக்கு வந்து டபுள் ஆகுதுன்னு மட்டும் தெரியும் அமௌண்ட். அப்போது 2 into x அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2x minus x. அதாவது யூ நோ தட் இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி. ஸோ ஆல்ரெடி we have seen this formula, right? That is amount is equals to principal plus simple interest. இந்த ஃபார்முலாவை you have to derive it and change it. எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். amount is equals to principal plus simple interest, கரெக்டாக? அப்போது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்க அப்படின்னா, சாரி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்ல நான் சொல்கிறது வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வில் கோ தட் சைட் அண்ட் அமௌண்ட் வில் கம் திஸ் சைட். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரும், அமௌண்ட் மைனஸ் யுவர் பிரின்சிபல். ஸோ அதனால தான் நம்ம இங்கே திஸ் இஸ் யுவர் அமௌண்ட் மைனஸ் யுவர் பிரின்சிபல். புரிஞ்சுதா? ஸோ அமௌண்ட் வந்து இங்கே 2x நம்ம போட்டிருக்கோம். 2x மைனஸ் யுவர் பிரின்சிபல் என்ன, x. இந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு அமௌண்ட் மைனஸ் பிரின்சிபல். அது வந்து இந்த ஃபார்முலாலேருந்து we have derived it. To find out the interest, நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டை தூக்கி அந்த சைட் போடுறோம், which is equal to your amount minus principal. That's all. Principal வந்து it's changing symbol. Done. அப்போ உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ன்னு கிடைக்குது. 2x minus x வந்து it will be 1x. 1x is treated as x. ஓகேவா? Now rate of interest நம்ம ஆல்ரெடி ஃபார்முலா பார்த்தாச்சு. யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் இட். ஸோ அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வந்து we have found out the interest as what? x அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ x into 100 divided by principal which we already know. நம்ம எக்ஸ்ன்னு நம்ம வந்து அகெயின் அதுவும் தெரியாதனால we have put x அப்படின்னு. ஸோ எக்ஸ்ன்னு போட்டாச்சு. into your time is nothing but is what? Your number of years. Okay, your number of years தான் நம்ம டைம்னு சொல்லி போடுறோம், which is nothing but your n, number of years. Okay, so இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் we have to just simplify this. So after the substitution you will be having your final answer as 10%. Done na? Final answer of x is 10%. So how do we get it? 0 cancel, then you have only 10. So 10%. Done. Let's move on to the second question. Okay, second question பாருங்க. The sum of rupees 580 amounts to rupees 976 in 9 years with simple interest. What is the rate of interest per annum? So எவ்வளோ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, that is n stands for 9 years. ஓகேவா? அப்புறம் sum of amount 580 which is your principal amount கொடுத்துருக்காங்க. So this is your P. பார்த்தோன்னே இதெல்லாம் தெரிஞ்சிடணும். n stands for your number of years and amount எவ்வளோன்றது they have given us. Okay, amounts to அப்படின்றது amount they have given us. ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு பிரின்சிபல் 580 எழுதியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ 976 in 9 years. Okay, to find out the interest what they have done is the same formula that நான் இங்கே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா. இந்த ஃபார்முலா இருக்குல்ல, அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட். இந்த பிரின்சிபல் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலாவிலேயே வந்து we have to derive it. எப்படி நான் சொல்லியிருந்தேன்ல, that is to find out the interest what we have to do, amount, wait a second, I'll just write it. One sec. Just delete this so that you people don't get confused.
Okay, done. So now check out it. Okay, so this is 976. Okay va? So 976 is the correct one. So இப்போ பாருங்க questionல நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படினா we have to find out the interest. So interest கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we can derive it from this formula. So எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? Interest is equal to, what is your amount? You have your what is your formula? Interest is equals to amount on the side வருது minus your principal. அப்போ அமௌண்ட் கொஸ்டினில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 976. ஸோ அதுதான் அமௌண்ட் இங்கே எழுதியிருக்கோம். மைனஸ் யோர் பிரின்சிபல் 580. ஸோ யூ வில் கெட் யோர் இன்ட்ரெஸ்ட் வேல்யூ எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு? 396. அப்புறம் என் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் யோர் டைம், தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் 9 years. நம்மளுக்கு இங்கே கொஸ்டினில் என்ன தேவை? ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ ஆப்வியஸ்லி எவ்ரி திங் இஸ் கிவன், வி ஹேவ் டு ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். அவ்வளோதான். ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எவ்ரி திங் இஸ் டன். ஸோ வாட் இஸ் யோர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்? நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்முலா படி வி ஹேவ் ரிட்டன் தி ஃபார்முலா, என்டையர் ஃபார்முலா எழுதியாச்சு. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ண இந்த 396 அது into 100 divided by your P. P stands for what? Your principal 580 into your N stands for your number of years 9 years. And எழுதியாச்சு. அப்போ இதை வந்து when you further simplify it, we got it in a fraction form. That only we have put finally percent we have written. Done now? I hope you people got a clear understanding of the second example. Now we will see the examples பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா லைக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து we have seen over here. ஸோ தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஆஃப்டர் தி தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர்த் ஒன் பாருங்க. ஸோ தட் we can move on to the exercises. எக்ஸசைஸ் காமிச்சோடனே நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் போட ஆரம்பிச்சிடலாம். டன்னா? ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் காட்டும் போது இஃப் யூ ஃபைண்ட் லைக் எனி கொஸ்டின் தட் யூ வாண்ட் மீ டு புட் அப்படின்னா டெல் மீ, ஐ வில் புட் இட் ஃபார் யூ பீப்புள். டன்னா? So now we will see the exercises. The exercise you have the answer over here itself. So if you want to check out the answer, you can check it over here. And detailed answers வந்து at the last. உங்களுக்கு already நம்ம வந்து we have showed the material. So உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் the same format only which is going to be followed. Done? So we will do that. So any doubt in any sum, tell me in the live chat, I will reply to you. So next part of the question பாருங்க, from 6th question வந்து we are seeing. So next part பாருங்க.
So you have the answers over here. Check it out. So check out the next part of the questions. 19th and we are seeing now. So check out the next part. Answers are over here. Check out the next one from 31st question. Next part. Answers are there. So check the next part from 43rd question. Then we are going for the detailed answers. So check out the detailed answers. From first question you have the detailed answers.
So next part of the answers, detailed answers. Next part. Next part. Next part. Next part.
From 46th question. So this is the last part of simple interest. So we have completed the simple interest. I have showed you all the exercises ellame show பண்ணிட்டேன். Now we only have compound interest to complete. So we have completed simple interest. So hope you people got a clear understanding on how we can do the simple interest. Now let's move on to the compound interest. So compound interest, again we are doing in the 8 of session 35. Today itself we are going to do it both. So compound interest பொறுத்த வரைக்கும் the same book we are using, Shakti book. Let's start off. So first thing, formulas என்னென்ன அப்படின்றத let's see. So again the same thing, P stands for principal, R stands for the rate of interest, N stands for the year, A stands for the amount. So these are like the common concept that we tend to learn. So there is no doubts in this. So formula wise paranga, there is a lot of changes. So compound interest ku vandu P bracket la 1 plus R divided by 100, the whole bracket la you have N minus P. And for amount they have given us this. So there is a lot of formulas which is dealing with the compound interest part of you. So you can obviously check out the cons formula sheet. And now we will directly move on to the examples. So examples paranga, find the compound interest on rupees 2400 at 6.5% per annum for 2 years. So first thing, compound interest oda formula, that is for amount ku நம்ம formula இங்க எழுதியாச்சு. So first thing, they have given us the compound interest கொடுத்திருக்காங்க, and for that we have to do. So first we have done the amount formula, we have written it over here. So amount is equals to principal. So principal amount எவ்வளோ 2000. So we have to find out the compound interest. Okay, well, compound interest is the question. So we have to find out the compound interest. So compound interest la, this is your principal. So principal எவ்வளோ 2400, அதை எடுத்து எழுதுறோம். Bracket la plus 1 plus R. R stands for what? Your rate of interest. So rate of interest நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? They have given us a rate of interest எப்படி கொடுத்திருக்காங்க, 6.5% per annum அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. கரெக்டா? அப்போ இந்த 6.5% per annum, can we write it just like that? We cannot write it, right? So அப்போ what we have to do, இதை வந்து we have to convert it into a 1%. ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது, we have to convert it. So how do you convert? You have to multiply this. 6 2s are 12. 12 plus 1 will give you 13. So on the 13% தான் this one. Okay, so 13 இங்க எழுதிருக்கோம்ல, இந்த 13 எப்படி வந்ததுன்னு பாருங்க. 6 2s are 12. 12 plus 1 is 13. Done now? So next we have to divide it by 100. We have already put in the 2 years irukundruka, 2 years, that is n. Correcta? So அந்த n தான் நம்ம எடுத்து இங்க எழுதிருக்கோம் 2. So if you further simplify it, you will get this answer as your one second. Yes, so this is your answer which you get after simplification. Next, இப்போ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆக்சுவலாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அமௌண்ட் தெரியும் அண்ட் பிரின்சிபல் தெரியும். அமௌண்ட் அண்ட் பிரின்சிபல் தெரிஞ்சாலே we can easily find out. கரெக்டா? ஸோ அப்போது எஸ் விஸ்வாஸ், யுவர் ஆன்சர்ஸ் ஆர் கரெக்ட். லெட்ஸ் டூ இட். ஸோ அப்போது அமௌண்ட் நம்மளுக்கு தெரியும். அமௌண்ட் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சது அமௌண்ட் and your principal which we already given in the question. So அப்போ அது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா you will get the final compound interest
322.14 as your answer. புரிஞ்சுதா? So let's move to the second example, and after that we will start off working the examples பார்த்துக்கோங்க இப்பயே. So examples, they have given exactly 5 examples, so we will do that. So this part of the example, fifth question, if you want to work out the fifth question, kindly do it. Number second question பார்த்துட்டு we will go to directly, we will move on to the exercise. Clear? Okay, so let me just show you all the second question. Find the compound interest on rupees 4,800. This is your principal amount. Okay va? You should know it directly. Next, for 2 years, which is your n number of years, 6 months, 2 years 6 months அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. Okay va? At 10%, which is your rate. Okay va? இந்த டீடைல்ஸ்லாம் நம்ம இருக்கு. Compound interest they have asked to find out. So formula first நம்ம amount தான் we have to find out, then only we can find out the compound interest. So how do you find out? The same thing that we followed over there. So what they have said is நம்மளுக்கு வந்து first we have to find out the number of years. The number of years வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா அதுதான் இங்க டைம் ன்னு போட்டுருக்காங்க. So don't worry what is that அப்படினா time is nothing but the number of years. அப்போ இங்க क्वेश्चनல 2 years 6 months. So 2 years 6 months just like that. நம்மளுக்கு இந்த first exampleல பாருங்க இங்க வந்து 6.5% கொடுத்த மாதிரி இங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து வெறும்னே வந்து they have given us in words which we have to convert it into percent. Appo how do we do that? How do we do that? So we have to first put principal. So principal amount inga potirukanga 1 plus 10 divided by 100. So how did they get 10 divided by 100? So before that, check this out. So இது எப்படி எழுதிருக்காங்கன்னு பாருங்க. 2 years 6 months. So 6 months is treated as half. So அப்போ 2 years 2 அப்படியே போட்டு 6 months வந்து half year. So 2 1/2 years அப்படின்னு எழுதிருக்கும். ஓகேவா? Hope you people got this correct. So next நம்ம என்ன போட்டுருக்கோம் பாருங்க. We have put 1 plus 10%. 10% is your rate. ஓகேவா? அப்போ 1 plus 10% போட்டுருக்கோம் into 1 plus half into 10 divided by 100 அப்படின்னு நம்ம போட்டுருக்கோம். So this is your half year and the half into 10 divided by 100. That's how we calculated this. ஸோ அப்போ இது ஃபர்தராக when you just simplify it and உங்களுக்கு வந்து இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 2 இங்கே half year இருக்குது. இந்த half year எங்கே போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த half வந்து they have put it over here, whereas இந்த 2 வந்து they have put it over here. ஸோ whole bracket they have put. புரியுதா? ஸோ how they have used இங்கே வந்து they have given it as a percentage, so that's why we have calculated like this, whereas இங்கே வந்து they have not. ஸோ இங்கேயும் வந்து they have put over here. இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் 2ன்னு. The same thing is doing over here. So simplify பண்ணும்போது you get the amount answer வந்து உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்குது. ஸோ amount எவ்வளோ வருது நம்மளுக்கு 6098.40. அப்போது இதை வந்து நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? அமௌண்ட் மைனஸ் பிரின்சிபல். ஸோ அமௌண்ட்டில் பிரின்சிபல் எவ்வளோ? பிரின்சிபல் 4800. ஸோ அப்போது 6000ல் 4800 போயிடுச்சுன்னா you will get your principal. Sorry, compound interest 6098.40 minus. So this is your amount minus your principal. So principal கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? Principal amount 4800. 4800 will give you 1002. ஓகேவா? 1298.40. This is your compound interest which we found out over here. புரிஞ்சுதா?
Now let's move on to the exercises. I will show you all the exercises. Kindly work on the exercises. Then we can move on with the final detailed answers. Done now? Let's start. So in the examples you would have seen it already. Now we will move on to the exercises. So exercises பாருங்க. Yes, Vishwas. You got it clear, right? Yes. Okay, done. Now let's move on to the exercises. So you can work on with exercises also. So check out the exercise. Okay, va? So second part பாருங்க. So your answers are over here. Okay va? The same thing for simple interest க்கு பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி தான். So next part of the questions பாருங்க. 14th question we are seeing now. 14th question check out. And next part of the questions பாருங்க. Answers are directly given over here. Okay. So next part பாருங்க from 26th question. Next part பாருங்க. The answers are here for each question. Next 38th question பாருங்க.
Next part of the question. Next part. So now we have the detailed answers. So the detailed answer for 50 questions. So we can next part. Next part. Vishwas, as I was telling you all, that I could not be able to share the PDF. The reason is behind ஏன் என்னால் பண்ண முடியாது அப்படின்னா, நான் வந்து லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டேன் அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் ஓப்பனிங் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஓகேவா? ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் போடும்போது இட் இஸ் நாட் ஓப்பனிங் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஸோ தட் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஓவர் தேர். லாஸ்ட் டைம் ஐ வாஸ் புட்டிங் அ லிங்க் ரிகார்டிங் some PDF, it was not working for you people. So that is the reason why I did not do that, and that is the reason நான் வந்து உங்களுக்கு வீடியோவில் போட்டு காமிச்சிடுறேன். லிங்க்கை என்னால் ஷேர் பண்ண முடியல, பண்ணாலும் it is not showing for everyone. So some people can see, some people can't see. So that is why I am showing it in this live session itself, so that everyone is benefiting. So please check out the video, so that if you have any doubt regarding it also, please tell me. I will just show you that particular point of the session. Next, from 13th question.
Yes, Vishwas. Thank you for getting it. Because even நிறைய பேர் இங்கே கேட்டிருந்தீங்க regarding it that we need the PDF, please upload it அப்படின்ற மாதிரி. So that is the problem behind it. That is why. Thank you. From 19th question, check it out. So any more questions related to TANCET also, please tell me. I will reply it now itself. From check out from 30th question.
from 36th question. So we are in the last part. What third ல இருந்து பாருங்க. Yes, sure, you can check it out later, Vishwas. No problem, the live will be there in the YouTube only, so go check it out. In the live section you can find a video for simple and compound interest, so don't worry, you can check it out. So last part of this session, hope everyone got some understanding of simple and compound interest. So today we saw simple interest first. We completed that with exercises. Then today next we saw the compound interest. We completed that also. So today whoever has joined the session, thank you very much. So make sure that you subscribe to AccountsWithAish YouTube channel and also press the bell icon so that you will be notified whenever I upload a new video. Like this session. Also make sure you share this with your friends whoever is for TANCET MBA 2025. We'll see you in my next live session. Tomorrow you will be having a live session